Soy creer que algunas personas eran simplemente inquebrantables. El tipo de personas que viven cálidas como las del sol. Sin importar en qué estación del año estuviera la vida. Para mí, esa persona era Isabelle. No era mi tía de sangre. Y técnicamente no era familia en absoluto. Pero ha formado parte de mi vida desde que tengo memoria. El tipo de mujer que aparece cuando necesitabas a alguien sin que se lo pidieras. Cuando era niña, Isabelle era quien traía sopa casera cuando estaba enfermo. Cuando mi madre trabajaba hasta tarde. Isabelle se cuidaba hasta que yo me quedaba dormido. Ella se ría con facilidad, hablaba con suavidad y de alguna manera. Hacía que cada habitación pareciera más segura con solo estar allí. Para mí ella era un tío si había y no de una manera distante, sino de una manera que la hizo sentir más grande que la vida, como si la tristeza no pudiera. Al si como si el desamor nunca se hubiera atrevido a llamar a su puerta, nunca imaginé que eso pudiera. Hasta una tarde tranquila en Portland, lo vi. Como siempre en esa ciudad, suave y constante, golpeando las ventanas como un latido lento. La casa olía ligeramente a madera vieja y pan caliente. Isabelle había horneado esa mañana, llenando la cocina de consuelo. Como siempre, todo parecía normal, hasta que la vi. Ella estaba parada junto a la ventana de la sala de estar, sosteniendo algo en sus manos. Una carta. Al principio no me di mucha importancia en si pero entonces me di cuenta de sus hombros. Estaban y en eso su postura era rígida, casi desconocida, y sus manos blaban Isabelle no vio. Nunca. Ella era la mujer que podía arreglar un armario roto con una sonrisa. La mujer que tranquilizaba a todos cuando la vida se complicaba, pero en ese momento parecía alguien que intentaba desesperadamente no desmoronarse. Sus ojos estaban fijos en el papel, distantes, pesados, como si estuviera leyendo algo que pertenecía a un pasado que había enterrado, algo que nunca esperó. Volver a enfrentar mi quid congelado en la puerta, mi corazón dio un vuelco. No porque tuviera miedo, pero de repente me sentí como si estuviera viendo a Isabelle. Por primera vez. No. Es la versión de ella que todos conocen. No. La mujer cálida, resuega y confiable, pero alguien más, alguien frágil, alguien humano. Quería hablar para pregonar que pasaba, pero algo me impidió hablar. Isabelle parpadeó rápidamente, como si se obligara a no llorar. Luego se secó la mejilla con el dorso de la mano, recomponiendo con experimentando control. Ella sonrió, una pequeña sonrisa, el tipo que la gente usa cuando no quiere que nadie las mire muy de cerca. Emma dio en voz baja, volviéndose hacia mí. No te oí entrar su voz era firme, demasiado constante, trago saliva. ¿Estás bien? Hubo una pausa, una vacilación que duró apenas un segundo de más. Entonces ella sintió, estoy bien. Pero yo sabía que no lo era, y por razones que no entiendo. Y esa constatación me afectó más de lo que debería más tarde esa noche. No pude pensar en ella. La forma en que sus dedos agarraban la carta. La forma en que sus ojos brillaban con algo no dicho. La forma en que parecía como si llevara una
Tormenta enera dentro de su pecho, hice noche mi qui despierto en la cama. Mirando techo mientras afuera continuaba lloviendo, seguí repitiendo la imagen de Isabelle junto a la ventana, y algo desconocido se retorció dentro de mí. No era solo una preocupación, no era solo simpatía, era más profundo, más complicado, y me asustó porque Isabelle siempre ha sido una constante segura en mi vida, alguien a quien admiraba, alguien en quien confiaba, pero ahora no podía dejar de notar cosas. A la mañana siguiente todo parecía diferente. Isabelle se movía por la cocina en silencio, tarando en voz baja. Mientras servía CAF y acute pero sus pasos parecían más suaves de lo habitual. Como si intentara no perturbar algo frágil dentro de ella, no como las de la mañana iluminaba mechones de su cabello, como había tenues líneas de preocupación cerca de sus ojos, como su sonrisa ya no les ligaba del todo, y de repente su risa sonaba diferente, todavía hermosa pero tenido de tristeza. Intenté actuar con normalidad, remonté lo hice, pero mi mente seguía dando vueltas en una pregunta que había en esa carta. Durante las siguientes días, Isabelle pareció distante. No es frío, simplemente más silencioso, como alguien a quien me han recordado. Algo de lo que nunca se ha curado, y cuando más lo vea, cuanto más quería entender ir la no como la figura reconfortante de mi infancia, pero como mujer con su propia historia. Una tarde la encontré sentada sola en el jardín de la lluvia había parado, dando al aire húmedo y terroso. Ella miró hacia el cielo gris, perdida en sus pensamientos, me acerqué lentamente, sin saber si debía interrumpir, pero algo dentro de mí necesitaba hacerlo. Isabelle? Pregunté si UAV y me cheta. Ella me miró sobresaltada y luego se ablandó. Hola, Emma. Dude antes de sentarme a su lado. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era hice de cosas que ninguno de los dos decía. Finalmente, Hable, no tienes que fingir conmigo. Su respiración se entrecortó ligeramente. Ella no respondió de inmediato, pero sus ojos me lo decían todo por primera vez. Me di cuenta de que Isabelle no era inquebrantable. Ella era alguien que alguna vez había amado, alguien que alguna vez fue dado atrás, y esa carta se había vuelto a abrir. Algo que ella creía que había desaparecido hacía tiempo. Mientras me sentaba a su lado en el tranquilo jardín, lo sentí, en cambio, una chispa, al comienzo de algo que ninguno de los dos entendía en algo que lo cambiaría todo, y en el fondo sabía que esta historia apenas comenzaba. Después de aquella tarde en el jardín, algo cambió silenciosamente entre Isabelle y yo. No ocurrió nada dramático, ninguna confesión repentina. No. Hay un momento claro en el que el mundo cambia, y en ese todo se siente diferente. Fue como si el aire entre nosotros se hubiera vuelto más pesado, lleno de una comprensión tácita. Comencé a prestar la atención de una manera que nunca antes lo había hecho. No solo como la mujer cálida que siempre había estado allí, pero como alguien con copas, alguien con recuerdos, alguien que liva en dolor. Silencioso detrás de su bondad, intenté concentrarme en mi rutina habitual.
el trabajo, los recados, el ruido cotidiano de la vida, pero la presencia de Isabelle permaneció en mis pensamientos como una canción que no puedes dejar de escuchar. Cada mañana me encontraba escuchando sus pasos. Cada vez que ella entraba en una habitación, mi atención la seguía sin permiso. Vaya solo. Odiaba, porque no lo entendí. Me dije a mí mismo que era una preocupación simple, que solo me preocupaba por ella, pero en el fondo sabía que ya no era tan sencillo. Durante la semana siguiente, comenzó a ofrecer ayuda con pequeños cos hasta no por en hice era da pero procurar estar cerca de ella, leave las compras dentro, arreglo la manilla, suelta de la puerta tras era da me cuidaba más tiempo. En la cocina cuando ella cocinaba, incluso cuando ya no me cuidaba nada por hacer, Isabelle nunca lo cuestionó. Ella solo sonrió suavemente, como si presentiera algo pero no se atreviera a nombrarlo. Una noche me pidió que la ayudara con una viaje. Radio que no funcionaba desde hacía ecos. Nos sentimos juntos a la mesa del comedor, con las herramientas esparcidas entre nosotros. La habitación estaba tranquila, excepto por la lluvia sus dedos se movían con cuidado, con suavidad, como si de lo que tocaba mergir paciencia. En el momento dado, tarareaba una canción en voz baja, una pequeña melodía, tan suave que casi pensé que lo imaginaba. Que canción es esa? Pregunté. Isabelle hizo una pausa, luego sonrió débilmente. No lo sé, admitió. Es algo que cantaba hace mucho tiempo. Su voz tenía una extraña distancia, como si estuviera recordando una versión de sí misma que ya no existía. Yo no impude, pero lo soné de nuevo es. Esa curiosidad que necesitaba entender lo que la había formado. Más tarde esa noche, tuvimos una pequeña reunión familiar en la casa, nada especial, solo comida, conversación. Quieres conocer esta Isabelle lavaba un sencillo vestido azul. No fue extravagante, no. Estaba destinado a sobresalir. Pero cuando ella entró en la habitación, no pude apartar la mirada. Ella se veía diferente no por vestido. Pero ella lavaba la tristeza con tanta gracia, como alguien que había aprendido a seguir adelante incluso cuando la vida la había posicionado al otro lado de la habitación. Nuestras miradas se cruzaron solo por un segundo, pero algo pasó entre nosotros estaban Isabelle y ensayó un reconocimiento, sin que mi pecho se apretaba. Voy a partir la mirada rápidamente. Avergonzada de lo mucho que me afectó ese momento, más tarde, cuando todos habían entrado, salí al porche para tomar aire un noche fresco. Cielo estaba salpicado de tenues estrellas entre las nubes. Flot antes no esperaba que Isabelle me siguiera, pero ella lo hizo. Se envolvió. Una manta ligera sobre los hombros y se paró en mí. Ella de por un momento. Ninguno de los dos habló. El silencio se sintió pleno, entonces susurró, casi como si no me estuviera hablando en absoluto. A veces me siento invisible. Sus palabras me sobear me caer un poco. Invisible? Los ojos de Isabelle permanecieron fijos en el cielo, como si la vida hubiera seguido adelante. Yo me hubiera quedado en el mismo lugar.
Su vas temblaba apenas, trac saliva con fuerza, algo dentro de mí se rompió. No eres invisible, dije suavemente. Ella se quedó congelada, lentamente. Giró la cabeza hacia mí. Su expresión era illegible, sorpresa mezclada con algo más, algo vulnerable, algo peligroso. Emma susurró. No deberías decir esas cosas, pero su voz no estaba enojada, sonaba asustado. Miedo de lo que significaban esas palabras. Miedo de lo que sintió. Cuando las oyó, no sabía que es que no me acerque más. Yo no impude, me cuidale. De ando que al momento respira el silencio entre nosotros se convirtió en su propio lenguaje y no había, pero lo entendí. Después de esa noche, todo se volvió más complicado. Isabelle comenzó a evitar estar sola conmigo. No comenté, solo ella. Se aliaba cuando yo entraba en la cocina. Ella se excusaba. Temprano de las conversations, why? Sentí su punzada. Repetí mis palabras una y otra. Vi easy no eres invisible para mí. Había cruzado una línea. La había hecho sentir incómoda, o peor. Había despertado algo que ella no quería sentir. Los días pasaron con esa tensión silenciosa extendiéndose entre nosotros. Y así, incluso en la distancia, la conexión permaneció, lo noto en los momentos más. Pique está la forma en que su mano se detuvo sobre una taza de café, la forma en que su voz se suavizó. Cuando dio mi nombre la forma en que me miraba cuando pensaba que no estaba prestando atención. Luego rápidamente miró hacia otro lado. No fue imaginación. Había algo allí, algo que ninguno de los dos sabíamos cómo sostener una noche. Nos encontramos en la cocina al mismo tiempo da la lluvia golpeaba. Suavemente la ventan la casa estaba en silencio. Inmediatamente. Tomamos el mismo utensilio, nuestros dedos se rozaron, fue apenas un toque, una fracción de segundo, pero ambos nos quedamos congelados. El tiempo pareció detenerse. Meyer hacia arriba, los ojos de Isabelle se encontraron con los míos. Y en ellos lo vi reconocimiento, emoción, una comprensión silenciosa de que algo había cambiado más allá de la amistad. Ella no se apartó. Inmediatamente yo tampoco dada yuichio dio un paso atrás. Con las mejillas ligeramente sonrojadas, lo siento, murmuró rápidamente. Dándose la vuelta, pero no estaba seguro de por qué se disculpaba. El toque, el sentimiento, o el hecho de que ninguno de los dos podía fingir más. Y esa noche me quedé despierto otra vez. Mis pensamientos estaban enredados. Mi corazón inquieto, porque me di cuenta de la verdad. No me preocupaba solo por Isabelle. Me sentí atraído por ella. No de manera imprudente. No de manera superficial, pero de una manera tranquila y emotiva que parecía al mismo tiempo hermosa y aterradora, y en algún lugar muy dentro de mí. Sabía que ella también sentía algo, incluso aunque tuviera miedo de admitirlo, aunque tenía miedo de no enviarlo. La carta había cambiado el no solo en ella, pero en mí. Y si lo que fuera esto, solo estaba CRECIE en duda piense en las semanas,
Pero nada volvió realmente a la normal idea de da. La vida avanzaba con rutinas, comidas, recados, majanas tranquilas, pero debajo de todo. Había una corriente que una Isabelle y yo podíamos ignorar. Fuimos cuidadosos, casi demasiado. Cuidadoso, como das personas caminando alrededor de un frágil objeto de vidrio. Temerosos de que un paso en falso lo rompa, intenté concentrarme en el trabajo, intenté distraerme, pero Isabel estaba en todas partes, en el camino. La casa olía a canela cuando ella horneaba, en el suave zumbido de su voz cuando pensaba que estaba sola, en el silencio que se prolongaba, demasiado cada vez que nuestras miradas se encontraban. Why Isabel? Ella estaba luchando contra algo dentro de sí misma. Verlo. Había pasado ecos construyendo muros alrededor de su corazón. Ecos convenciendo de que el ángelo era algo sin lo que podía vivir, pero aquella carta había reabierto una vieja herida. Y mi presencia, de alguna manera, la había hecho sentir vista de una manera que no es por habilidad era peligros o da, no por nada inapropiado. Pero porque las emociones no pedían permiso, legan silenciosamente, y lo sé que una tarde. Una tormenta azotó Portland. El cielo se oscureció temprano. Las nubes eran pesadas como pensamientos no exprs a dos. La lluvia golpeaba contra las ventanas. El trueno resonó por la casa como una advertencia. Entonces, de repente, se fue la luz. Las luces de sab RCIE arrondó la casa cuedo. Enso hasta por un momento todo quedó en silencio. Entonces alguien encendió velas. Calles pequeñas llamas parpadearon en la oscuridad de la tormenta afuera se sentía fuerte e inquieta, pero por dentro el silencio se sintió aún más fuerte, por casualidad o por el destino. Me encontré solo en la sala de estar. El resto de la casa se había dispersado en dormitorios. Teléfonos, linternas, risas que se desvanecen en el pasillo. Lo. Isabel entró. Ella sostenía una vela con cuidado. Su rostro suavizado por el resplandor. Ella se detuvo cuando me vio. Por un segundo. Ninguna de las dos se movió. Afuera la tormenta rubia. Pero la verdadera tormenta estaba en la habitación. Isabel se acercó y dijo, la vela de sus manos no temblaban, pero sus ojos estaban llenos de algo que no podía ignorar. Ella respiró lentamente. Luego, ella habló en voz baja. No quiero hacerte no. Su voz era tranquila, pero frágil. Parpadí. Me lastimaste. La mirada de Isabel bajó, como si no pudiera soportar mirar directamente lo que estaba diciendo. Me preocupó por ti, Emma. Admitió. Las palabras cayeron como un trueno. He estado intentando fingir que no pasa nada entre nosotros. Pero no puedo. Mi corazón late tan fuerte que pienso que ella podría oír el dot la luz de las velas parpadeó. Proyectando sombra sobre su expresión, trag saliva. Yo tampoco lo entiendo, Susur. Lo único que sé es que me importas más de lo que esperaba. Isabel se quedó sin aliento, por un momento. Pareció que quería dar un paso atrás, como si quisiera parar la conversación por completo, pero no lo hizo en lugar de eso. Se sentó lentamente en el borde del sofá, me quedé frente a ella, lo suficientemente cerca para sentir el peso de su presencia, pero lo suficientemente lejos para respetar el espacio entre nosotros, sencillo en TACTO. No realizar.
movimientos imprudentes, solo. Honestidad, Isabelle miró fijamente la llama dala. Vila, pace ecos convenciendum de que había perdido la esperanza. Confeso, me dije mí mismo que el amor era algo que ya había perdido una vez. Y que no podía permitirse perderlo de nuevo. Su voz tembló, ya me han roto el corazón. Sé lo que cuesta, escuch con dolor en el pecho. Y esa carta. Dich suavemente, los ojos de Isabelle se cerraron brevemente. Me recuerdo todo lo que intenté olvidar. El silencio llenó la habitación. Afuera volvió a sonar el trueno. Entonces susurró casi para sí misma. Y entonces empezaste a mirarme como si yo importara. Se me hizo un nudo en la garganta. Ti si importas. Ella se quiero hiceme. Sus ojos brillaban, eso es lo que me asusta. Su honestidad lego más profundo que cualquier confesión dramática jamás podría hacharlo, porque no era fantasia. Few. Real. Dos personas paradas al borde de algo complicado. Tratando de no caer, exhale lentamente. No quiero presionarte. Dich. No quiero cruzar límites que no se deben cruzar. La expresión de Isabelle se suavizó. Lo sé, ella dudó, pero tampoco puedo fingir que no siento nada. La llama de la vela velaba entre nosotros. Frágil y brillante, y en ese momento me di cuenta de algo poderoso. El amor no siempre fue ruidoso. A veces había silencio, a veces era moderación, a veces eran simplemente dos personas admitiendo la verdad. Sin actuar imprudentemente al respecto, hablamos durante no. Se trata de romance, no se trata de etiquetas, pero sobre la vida, sobre la soledad, sobre las extrañas formas en que el corazón puede despertar. Cuando menos lo esperas, Isabelle. Habló de sí misma cuando era más joven, llena de sueños, llena de creencias, y able de mi confusión, de mi culpa, de mi anhelo de protegerla de la la tormenta exterior reflejaba todo lo que había. Dentro de NOSOTR sin control, pero de alguna manera. Nos mantuvimos firmes. Cuando finalmente regresó la electricidad, las luces volvieron a parpadear. El momento estalló como una ola que se alea de la realidad. Isabelle se puso de pie lentamente. Su voz era suave. Gracias por escuchar. Asentí. Gracias por confiar en mí. Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta una última vez. Sus ojos contenían algo techido. Entonces ella susurró. Algunos sentimientos son peligrosos porque son reales. Y luego ella se fue al día siguiente. Todo parecía igual en la superficie. Desayuno, café, conversación tranquila, pero debajo de ella. Todo había cambiado. No hablamos de la confesión. De la noche de tormenta, pero no fue necesario, porque ahora ambos lo sabíamos. Había algo entre nosotros, algo delicado, inacabado, y no importa cuánto cuidado hayamos intentado contener. Estaba crecien como una chispa esperando aire. Después de la noche de la tormenta, no se dio nada directamente. Pero todo se entendió. Isabelle y yo pasamos los días como dos personas, que vivían en secreto que ninguna de las dos había elegido, pero que ninguna podía negar. No hablamos de VELS. No mencionamos CONFESIONES. No nombremos los sentimientos, pero ellos estaban ahí. En cada pausa, cada mirada.
cada momento parece un poco más largo de lo que debería. Empecé a darme cuenta de algo doloroso. Visas las emociones más fuertes son aquellas que nunca ponemos en práctica por completo. Porque actuar no siempre es el objetivo. A veces, simplemente sentir. Es lo que te cambia dot Isabelle. Se cuido más te en que la dot no destane de una manera fría. Paro reflexivo. Como si estuviera al borde de su propia vida, tratando de decidir si le estaba permitido querer más. Yo estaba aprendiendo a tener paciencia, aprender que cuidar a alguien no es una cuestión de pasillo en dad se trata de presencia. Una manana, la encontré en la coquina antes del MNECER dot. El mundo exterior todavía estaba oscuro, y la lluvia caía suavemente contra el cristal. Ella sostenía una taza de té con ambas manos, mirando por la vie en tiene dot, la misma vie en tiene en dot, el lugar donde todo había calm en día dot, me echar con cuidado, no puedes dormir. Prechiunti yacute dot Isabelle sonrió débilmente, dormir se siente complicado ultimamente. Asentí, comprendiendo demasiado bien dot nos quedamos allí en silencio. De es tipo que no necesita ser LLENADU dot LUIGO. Ella habló en voz baja, nunca esperé que mi vida se sintiera inacabada. Sus palabras eran suaves, pero pesadas. Pensé que esta edad lo tendría todo resuelto. Mi volví hacia ella. Has construido una vida llena de bondad de dich. Has dado tanto a todos los que te rodean. Los ojos de Isabelle brillaron. Yo que susurró. La persona no era egoísta, fue descarada. ¿Qué pasó con ella? Quien había cuidado a Isabelle de la misma manera que ella cuidaba a los demás. No respondí inmediatamente, porque la verdad era demasiado grande dadas que dije lo único que importaba. Te también mereces la felicidad. Se quedó sin aliento por un momento pareció que iba a romperse dot luego. Se dio la vuelta rápidamente, conteniendo las lágrimas. No sé si soy lo suficientemente valiente. Admitió, sentí que algo se apretaba en mi pecho. Lo suficientemente valiente para que aludido, entonces finalmente, por la esperanza. Y esa palabra quedó suspendida en el aire como un hilo afar ágil, esperanza. Que había enarrado después de un hice dot la cosa que la carta había de pertiede o dot la cosa que me presencia había agitado sin intención, y esa tarde. Isabelle me pidió que caminara con ella dot la lluvia había parado. Dando las calles limpias y el aire fresco y tranquilo, caminamos por un pequeño parque cerca de la casa, con hojas caídas pegadas al pavimento húmedo. Ninguno de los dos habló mucho, pero el silencio no estaba vacío, estaba lleno de todo lo que no sabíamos cómo decir.